Hello, Namaste. This is Arun from the Green Channel. Hi everyone. Hope you are all staying safe. This is me, your Arun from the Green Channel. Welcome back to the Green Channel. So, Manu, last time we have seen the first part of the Kuzhipallam Botanical Garden of Kerala. So that was an amazing journey that we had. As I told you in the last video, I wanted to cover the second part of the story. Here we have a separate, it's kind of a gallery of so many bonsai plants and a rose garden set up separately on a hill, other side of the hill. So this is totally split up into 4 segments which I could see. One which I have covered in the previous video, which is like on the hill area they are planting so many crotons and lot many things, and there is a dome. All that section is one area. The second area is on the ground where they have all the packets that are plants that are for sale. There you can see the labels and the price tags and all of that. And the third area is on the left side you have there are a lot of flower plants and all of that, and even on the left side, so you have different crotons and plant areas. I will just take you a quick area that I will just cover, but we will mainly cover in this video about the fourth portion of this whole botanical garden, which is nothing but the bonsai and rose garden. Along with these two, while we are walking, we will see different structures with stones and some metals, and there is a small gallery of paintings. I don't know who has painted it, but maybe some workshop conducted with some kids or some artists. So that is also an interesting one to see. We will see that. And one thing to note is that the weather was too cloudy and it was just about to rain, so I was a bit rushing. So please see if there is some place where I was just walking fastly, or if there is a wind coming through, please excuse me for that. So, but I was pressurized by the time where I had to return to the airport. So that's where it is. Yeah, but I tried covering maximum. First half you will see a lot of bonsai plants which are more than like 50, 60 years and even 100 years plants are there. Mostly banyan trees and bougainvillea and various other plants are there. They are arranged very well. Even some are arranged within the rocks in the, on a hill. So you can see them while we are going through it. And then after that you have rose plants. There are so many varieties. I think hundreds of varieties which are tagged with a name. Some of them are already with the flowers which I could see. That's really nice to walk through that. Yeah. So you also have a glance of that bonsai and the rose garden, and sometimes in the middle you can see some sculptures. రైట్, ఈ పైన ఒక స్పెషల్ ఎంట్రన్స్ పెట్టారు. ఇందా నుంచి మనం చూస్తున్నాం కదా, ఆ దూరం నుంచి బాగా డెకరేట్ చేసిందని. అది ఇక్కడ అంతా అట్లా నీట్గా అరేంజ్ చేసి పెట్టారు. దీనికి ఒక 20 రూపీస్ ఎంట్రన్స్ కూడా ఉంది. సో ఇప్పుడే తీసుకున్నాను. సో ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ ఆన్ దిస్ వే. ఇట్లా పైకి వచ్చి ఇప్పుడు ఆమె పాపం నాకు ట్రై చేసింది మలయాళంలో చెప్పడానికి. అక్కడ ఏదో ఒకటి కన్స్ట్రక్షన్లో ఏదో ఉంది, జాగ్రత్తగా వెళ్ళడం అని చెప్పింది. ఇది పైన అంతా దీనికి డిజైన్ చేసి పెట్టారు. అందుకే దీనికి ఒక స్పెషల్ ఫీజు లాగా పెట్టి ఇట్లా ఉంది వెరైటీగా. Sculpture, and then this is the place. Beautiful. ఇక్కడ అన్నీ చేస్తున్నాయి. ఇది ఎన్ని సంవత్సరాలదా మరి? ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక బోన్సాయ్, ఇక్కడ ఇంకొక బోన్సాయ్ అండి. బాగా అరేంజ్ చేశారు. దీని మెయింటెనెన్స్ కష్టం అవుతుంది కానీ ఇవన్నీ బోన్సాయ్స్ భలే పెట్టారు. ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాను అనుకుంటే. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఇప్పుడు రావి ఉంది,
ఈ రావి ఎన్ని సంవత్సరాలు, చాలా పెద్దగా ఉంది. ఇక్కడ ఎక్కువ గులాబీలన్నీ అంటుకట్టి ఇక్కడ పెట్టారు. ఈ పైన అన్ని బోన్సాయి మొక్కలు. దూరం నుంచి చూస్తే మనకి అవి చాలా అందంగా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ బోన్సాయి. వీళ్ళు ఇక్కడ డేట్ ఏదైనా పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది దాన్ని ఏజ్ చెప్పడానికి. ఇది అన్ని బోన్సాయిస్. ఇది చూడండి అసలు. ఇది ఎంత ఏజ్? ఎన్ని ఎన్ని సాల్ కిतने साल हो गए? 90 years. 90 years అంటే దిస్ వే సార్. ఇవన్నీ గోడ మీద ఇలా పెట్టారు. ఇవి కూడా అన్ని బోన్సాయిలే. మేడిపండు. బ్యూటిఫుల్. ఇన్ని బోన్సాయిలే. చాలా బాగుంది. బోన్సాయి ఎగ్జిబిషన్ లాగా ఉంది. అయితే నాకు ఒక రాయి పెట్టి దాన్ని మించి పెంచారు. ఇది look at this. Wow, stone art. And ఇక్కడంతా మామూలు స్టోన్ ఆర్ట్ కాకుండా ఆర్ట్ కూడా ఉంది. కాళ్ళు లాగా పెట్టారు ఇక్కడ వెరైటీగా. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కొన్ని పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో చూడాలి. చేతులు వేస్తారు ఇక్కడ. నైస్. ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఏవో పెయింటింగ్లు పెట్టారు మళ్ళీ. వావ్. $2010. Family pic. Oh, more paintings. Cloth. This is an exhibition, a painting exhibition.
వావ్, look at this. ఇంత పెద్ద చెట్టు, సీరియస్లీ, జస్ట్ ఆన్ వన్ టేబుల్ టైప్. ఇదంతా గోడ మీద వచ్చింది ఫోన్. We can go top on that side. ఇంకా కొన్ని బోన్సాయి, ఇది ఇట్లా అల్లిక కూడా చేశారు. ఇది లైటింగ్, కింద రూమ్కి ఇది లైటింగ్, పైన బోన్సాయి. This looks like a forest. పెద్ద స్ట్రక్చర్ ఉంది, వెరైటీ స్ట్రక్చర్. ప్లేట్లు పెట్టారు గాలికి కొట్టుకోవడానికి. ఇంకొంచెం హై పాయింట్గా దిస్ ఇస్ ఆల్సో నైస్. ఇవి బోగన్విల్లే. This is the high point, I believe. Look at the number of cars that we have. Okay, ఇంకా డోమ్లో అని చాలు. Ooh. This wall is like green wall. Let's walk. Look at them.
ఇది చూడండి, ఇది ఎన్ని సంవత్సరాలు మామిడి చెట్టు దగ్గర. బా, బాగుంది. I think it's about to rain. Should make it fast. ఇదంతా రోజ్ గార్డెన్. ఇంకా ఒక్కొక్క ప్రతి రోజుకి ప్రతి ఒక్క తొట్టిలో కూడా పేరుంది, అది ఏంటి అనేది. అసలు ఎన్ని రకాల రోజెస్ ఉన్నాయి అంటే నాకైతే పార్థసారథి గారు గుర్తొచ్చారు. ఎవ్రీ సింగిల్ కలర్, ఎవ్రీ సింగిల్ షేప్, సైజ్ అన్నీ బ్యూటిఫుల్ ఉంది రోజ్ గార్డెన్ అయితే. ఒకసారి ఇట్లా ఒక్కొక్కటి మధ్యలో సడన్గా వాన వచ్చింది, నేను ఇప్పుడు కెమెరా తీసాను, కానీ లేకపోతే ఈచ్ ఫ్లవర్ ఈచ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్. అండ్ ఐ ఆల్సో యాక్చువల్లీ ప్రెషర్ ఆన్ టైం. ఇది చూడండి అసలు మొత్తం ముద్దుగా వల వేస్తున్నారు, సన్న పొడుగ్గా పెట్టి. ఇది ఒక వెరైటీ స్టైల్. Hope you like this tour of this bonsai and rose garden, and also the sculptures that you see on the way. So I hope you all liked it. So if you like it, please give a thumbs up and share it with your friends and family, and don't forget to subscribe. See you in the next video. Thank you.